And also, I can say, yet that trading upon your massy, so dinner's watch it. And yet, I'm holding Yansen and then give I will. Na emu, I don't know more. Be now some also. And yes, and share you. You can be chair, you room for in a dig room for must be a chairman in a make chair meeting change. I'm for in a check a single mamma. And I used Amina, there will be an emerson being come. Ever could see, and Bro Thompson, Bro Thompson could see, and I say Bentil case upon, there will be a tongue catcher, an Ebenezer. I have fully a jam, dinner doors, so castle born to me, Din Dawson. And then it be seen a deck a craft fat, say no man and I'm your Anna Casahudo, it is true potting pie Casahudo. Medica and teachings that Bassett now networking in Cheddar and yet in full version with the Giddy said, and Copa Mania networking will be okay, you know. You see, I think as some young baby came, teaching some baby by meaning Pepe said, Minion by Christopher. It been in Bayabin. It be soon in Yabin. Now, some media mention her. No parasol and beginner. I buy a bee. You and a beginner. Namedia Cassa. You feel me a meeting and Cassa. And ya, your maputation now also a fat. Now a few. Send your make come in new one. Because, oh, near quotation at the media. I said, no one shut down that dreams, and I said, fuck one continue here. Me custom and quotation at all. Bessia de, and they say a kiss of food be mammy said, Cinnamon won't about so, and only tons. Sahira Baba, Nahira Babano, daddy. Cassa, and I said, a bonsam cassa, and I said, a young cassa. And they be said, they be said, into my Bible and mail, so if you have my Bible and mail, you see, and dear papa. It's a Christopher, but they be about Christopher on a walk. Because on my chair to say, yes, so much young panel. Yes, soon you know, almost a debia, almost a debia, me poem, which is a sanity. Into your best, a big country, Mark, a Trillium Marco by Profonia Mark. Mark chapter 16, verse number 17. Mark. Soon dear. See, come here, said, as a beer, a blue grab beer. Let us see, dear, Baba. Ade, na home, Yammy, or the Mawa. Or the more beer, no tea. And I said, or the more beer. Mark chapter 16. And you will be in the son of was it what is what did now so only. Morning of Christoni. Mawani now, and it's like a sana. A big glass for the mamma, Baba, 8 among for son. No paranaeka. Mini a troda. Babuna casa, ebe casaman. Babono, the casaman. Say, wait, the minion Christopher dear Chidia, and the Munshim no Monsieur here. Munshim no Monsieur Bible here. And no, need your money one. And no, we need for one. If you Monsieur here, moving fancy who that out. Moving fancy and that out. See a Bible here, see any ye. Neher Babana at TS was or a demon. I'm a nipper to me and home. So she I am also for be Church of Christ for so for a friend
dan wura fidi ni kakra dan ochire saa sensem we ochira bibiri ka say o onfiri nyame ne den no kware na oka SD fo saa kasa we omonka SD fo nka saa kasa we Church of Christ fo nka omunim asem no te Bible na asem saa kasa we omonka da e be chiro ne nkonkon ba wo ye nkonkon ba wo ye Mark chapter 16 Mark omoka saa here baba no mini pepe so mo ne menya adwen nanso no kware na meka no kware pefe na me de tu ho ama wo so wani ada ho na hunu se oti boni mu oti adwamambum nyame nkokron tena mu ana kasa no so nya kasa bia o se honhom na de ma na honhom na de ma okoso a ode na de ku onfa nya na den na wo badwaman na wo kasa ini yoku Bernard wa join ni Yankopon hira wo giri se Yankopon do bia ho ye kwaku ti on ka che aya frem kakra sika ba yi se mi hu kwaku ipe ni nipa o je be ma katachi na kasa ba Bentel ke sapon Bentel ke sapon Bentel ke sapon me do be baso pacho wa baso me nwani nyame mesrew me nwani nyame me chire we nyina wi a woni me nya adwen afre woni me nya adwen a me mo abaso na ye dipita ho sanete ben ayi Bentel pacho hwe hu yi hide signal doors pacho hwe hu yi papa so ni ma se woni bi data tete mani nyo ho ne wo ye no mani nyo ho saa no hwe asem bi e ka ho konkron wa ba kire na se ho konkron e ba wo so a den na wo ye na saa kasa no mesi ye di kan sua ho asem dada na so we die message so bi Mark chapter 16 ukura wo Bible na mane mew Mark chapter 16 verse 7 ho na ye hia se ye wi a yakọ Acts chapter 2 Rebecca Yaba. If we are near Sample 1 Corinthians chapter 12, verse 4, Rebecca Yaba. 1 Corinthians chapter 14, verse 1, Rebecca Yaba. Revelation chapter number 17, verse 15. Yeah, but Daniel chapter 7, verse 14. Yeah. Nice one. Yeah, shall see Mark chapter 16, verse 17. But look at the Bible now. Kind of dimage. Name say name can I yeah. Okay. From my Graham. Ose na essentially yi bedi won achi. Midimu we bitu ahon woni. Wo be kasa foforo. Wo be kasa foforo. Wo be ma awoso. Na se wonam adu oso na wonam adu boni biara. Eno nya won hwe. Na wo de nsa begu ayarefo so na ma ho ayi won de. Okay, yan hwade wa ha. Jesus anu asem ni o. Pasa mo ko kasa pana, mo be kasa foforo. Pacho ye hwade gwa. Temani Yesu nyamaye no. Yesu nyamaye na kasa foforo wi ni ho. Enti no obi anim se Nyankopon enkwa na Yesu no. Pacho ti hayi. Obi anim se Nyankopon enkwa na Yesu no. Isa kasa foforo ni ho. Nanso Jesus ba enti ona de kasa foforo ba ye. Ni enti o de kasa foforo ba ye se esi ekodi ni din ho adanse na me koi ebia me twi ho na mete ana o kasa se honhom ne ba na sa kasa ne beba mebo a nkonkron ne ba na sa kasa ne beba okay me koi ebia me kwai befuo mente aibe twi ho na mete enti se honhom nkonkron ne be hye me ma and the moment that aibe kasa no aka kire minua no no mo so o ma gi adi se Yesu bia ba na yedi ne din ho adanse enu ti no de ho nkonkron e ba enu ti o
ana saa kasa foforo ɛbaaye ɛnyɛ here baba buruskutu masinkiba ɛnyɛ saa kasa no yɛka kasa foforo a ɔte aseɛ sɛn yɛka kasa foforo language tongues okatrama kasa foforo yɛka kasa foforo a wabi sɛ ne yɛw ɛno nti na wɔde saa kasa yi bae sɛ yɛnkɔ wiase afa no nyina yɛnkɔdi ne din ho adanseɛ yɛnkɔ yi ɛde no obi ɛwɔ ha a ɔnteme me kasa nti ɛwɔ sɛ honhom ne ba na mede ɔno wɔne kurom kasa ɛkasa kyerɛ no na onya ne ho nte aseɛ saa ne teɛ. Okay, Acts chapter 2 asomafoɔ nnwuma yɛwura mu nso ɔtwerɛ kronkron no ɛbɛn wa hwɛ mu nea mɛka no ɛwɔ wo deɛ nim nea mɛka no ɛwɔ wo deɛ nim yɛsua adeɛ paa. Acts chapter 2 verse 1 so yɛdi kan yɛn ho nkyerɛkyerɛ dada nanso mesan si so bio yɛdi kan yɛn ho nkyerɛkyerɛ dada nanso mesan asi so bio. Acts chapter 2 verse 1 ɔsɛ na Pentecost da no tɔɔeɛ no na wɔn nyinaa hyia faako na mpofirim no ahum bi ɛte sɛ mframa a emu yɛ den wɔrebɔ firi so baeɛ na ɛbɛhyɛ fie a wɔtete mu no ma na tɛkyerɛma a wɔapapa mu ɛte sɛ ogya yiyi kyerɛ wɔn na bisi wɔn atifi maako. Verse 4 ɔsɛ na Honhom Kronkron yɛ wɔn nyinaa mma na Honhom Kronkron yɛ wɔn nyinaa mma na wɔfiri aseɛ kasa foforo patwɔhyɛ ha nso ɔsɛ na Honhom Kronkron yɛ wɔn nyinaa mma na wɔfiri aseɛ kasa foforo sɛnea honhom no maa wɔn sɛ wɔnka sɛdeɛ honhom ɔde ma obiara sɛ wɔnka patwɔhyɛ ha nso yie ɔsɛ wɔfiri aseɛ kasa foforo sɛnea Honhom Kronkron no ma obiara sɛ wɔnka. Verse 5 ɔsɛ na Yudafoɔ bi a wɔyɛ nipa de fɛrɛfoɔ a wɔfiri wiase ama nyinaa Yudafoɔ bi a wɔyɛ nipa de fɛrɛfoɔ firi wiase ama nyinaa patwɔ yɛka wiase ama nyinaa Ghana ɛka ho anan ka ho ka wiase Ghana ka ho America ka ho Cote d'Ivoire ka ho kyɛsɛ nkuro bebree ɔmo nyinaa ahyia hɔ ɛni baeɛ no sɛ obi afiri ase sɛ ɔkasa foforo sɛnea honhom no ma wɔn sɛ wɔnka ɔsɛ na Yudafoɔ bi a wɔyɛ nipa de fɛrɛfoɔ ofiri wiase ama nyinaa ti Yerusalem kuro nim nti ani baeɛ no ɔmo nyinaa kɔhyia wɔ hɔ because na yɛ nwanwa kan Joel chapter 2 verse 28 ne ba ha wɔbɛpie wɔ hɔ anaasɛ bɛpie wɔ ha bɛpie wɔ hɔ anaasɛ bɛpie wɔ ha ɔsɛ na Yudafoɔ bi a wɔyɛ nipa de fɛrɛfoɔ a ofiri wiase ama nyinaa te Yerusalem na ani baeɛ no nipa pii bɛhyiaeɛ patwɔ tie ne yie Bible na ɛwɔ mu nipa pii ba bɛhyia wɔ hɔ. Okay, na wɔn adwene mu yɛ sakasakasa ɔno mo nte aseɛ saa de na honhom abɛsi wei nso ɔmo kasakasa saa ɔmo nte aseɛ ɔsɛ ɔmo adwene mu yɛ ɔmo sakasakasa. Okay, ɔsɛ sɛ obiara te sɛ obiara Yudafoɔ no ahyia wɔ no a nkokora bɛsi asomafoɔ no ɔmo gu inside ne so no ɔsɛ na ɔmo gyina hɔ no obiara te sɛ wɔreka ne kurom kasa patwɔ verse 4 no tie ha verse 4 no sɛ na Honhom Kronkron yɛ wɔn nyinaa ma na ofiri aseɛ kasa foforo sɛnea honhom no maa wɔn sɛ wɔnka verse 5 ɔsɛ na Yudafoɔ bi a wɔyɛ nipa de fɛrɛfoɔ firi wiase ama nyinaa te Yerusalem na ani baeɛ no nipa pii bɛhyia wɔn adwene yɛ wɔn sakasaka te sɛ obiara reka ne kurom kasa Joseph Kunto mɛmo akɔ aba ɛsɛ ani baeɛ no ɔmo biara te sɛ obiara reka ne kurom kasa kasa foforo no obiara te sɛ wɔka ne kurom kasa ɔsɛ na verse 7
na ɛyɛ wɔn nyinaa ahodwiri ne nwama ɔmo na ɛyɛ ɔmo nwama sɛ na ɛdɛn na nyinaa yɛ ebi a hwifoɔ na mo de ɛgbe kasa ɛkasa kyerɛ yɛ yes na yɛ obi nwama na yɛ obi nwama me 77 so bi ɔsɛ na yɛ wɔn nyinaa ahodwiri ne nwama na wɔka sɛ hwɛ wɔn a wɔrekasa yi tio wɔn a wɔrekasa yi nyinaa ɛnyɛ Galilea na wɔn a wɔrekasa nyinaa ɛnyɛ Galileafoɔ anaa na ɛyɛ dɛn na yɛn nyinaa te yɛn ara kasa a wɔn wo yɛn wɔ mu ɛyɛ dɛn o na yɛn nyinaa te yɛn kasa a wɔn wo yɛn wɔ mu Potiafoɔ ne Mediafoɔ ne Elamfoɔ gya wɔn bɔ nkuro bebree yɛn nyinaa te saa kasa bi na afei ɛyɛ dɛn na mo a mo nte yɛn kasa mo de yɛn yɛ kurom kasa ɛkasa kyerɛ yɛn mo de yɛn yɛ kurom kasa ɛkasa kyerɛ yɛn akyɛw nkonkoro ne ba ɛnyɛ tɔnse na Kristofo gu asɔre dɛm ne here baba no monyɛ study akyɛw suadeɛ yie sua Bible no yie nea mekan wodie ɛwɔ mu ɛnti mfiri mu menya printing press Bible nyame na metwerɛeɛ nyame asɛm ana meka akyerɛ adasa o Bible ne wom ɛnti mfiri mu yɛkɔ 1 Corinthians chapter 14 1 Corinthians chapter 14 verse 1 ne ba no 1 Corinthians chapter 14 verse 1 tia sɛm wɔ hɔ guso saa kasa foforɔ no so na yɛ kyerɛkyerɛm mu bi anya no nte aseɛ sɛ o ho nte a ana saa kasa no yɛmfa mu obiara kɛkɛ na me sɛ ɔde mu obi a ɔma nkyerɛaseɛ so ba safinu obi anya te ne ho nte aseɛ ɔmo obi ho nkonkron so ɔmfa kasa foforɔ ana kasa ahodoɔ a ɔmo obi a so bɛkyerɛ aseɛ ba safinu wɔn sɛ ne ti o ɔmo no ansa nkyerɛ aseɛ o na mu obi na kyerɛ aseɛ na ɛdɛn na wɔka na obi ntimi nkyerɛ aseɛ dɛn na wɔka saa kasa na wankasa wɔn te aseɛ 1 Corinthians chapter number 14 verse 1 atwa hwɛ odi enum na Bible ne wom ɔse atifi nkyerɛ ɔse nkɔm hyɛ sen ɔkasa kodo sɛ nkɔm hyɛ ɛsen kasa kodo ana na apa wɔ ho ɛnni di nkɔ heaven no berebere na wɔyɛ no ɛmfa nkɔ heaven na mibisa sɛ nyame honhom ne ba de bia ɔba a ɔka kasa ba aya mo nsɛdi amanfoɔ sɛ kasa na ɔka a wankɔ pɛ no oyusu ne ndɛ no buruskoto sɛ next week ɔbɔ mpaya ana ne next day ɔbɔ mpaya buruskoto na ɔbɛka wo sɛ sanda hu sɛ wasua na ɔka wasua ana ɔka na sɛ honhom akyɛde egum bebree honhom akyɛde egum bebree sɛ wasua honhom ayi tɔnso na wɔka deɛ ada na wonsua nkɔm hyɛ so nka nkɔm hyɛ esua honhom na de ma honhom na de ma no bi anya no nte aseɛ ɔsɛ nkɔm hyɛ ɛsen kasa hodo 1 Corinthians chapter 14 verse number 1 okay ɔsɛ mo mpɛ ɔdɔ akyiri kwan na mo honhom akyɛde no mmɔden etitu sɛ mo bɛhyɛ nkɔm pato ɔka mo a egyina mo nipa ba ne titiri ne sɛ mo bɛhyɛ nkɔm kɛse ɔka yɛ nyinaa na sɛ yɛ nyinaa hyɛ nkɔm a mepa atwɛw yɛ nyinaa hyɛ nkɔm asafo no a hwan na ɛbɛkyerɛ aseɛ hwan na ɔbɛyɛ sapakani hwan nso na ɛbɛyɛ diifoɔ na hwan nso na ɛbɛsa obi yare hwan na ɛbɛyɛ sɔfo patwɛ dwen ho yie Bible no ɔkasa baako a bɔ mpaeɛ na srɛ nyame nkonkron na dwen ho na te ase ma te ase no yɛ adwuma ansa waka yɛsua deɛ a yɛsua ne sɛ yɛkan Bible no kɛkɛ yɛkan Bible no kɛkɛ yɛbra kofi ɔmo akɔ aba sɛ wabɛtwɛn ne nyankopɔn hyira wo
yesua de keke ye kase de be ya adwuma. Okay, your 1 Corinthians chapter 14 one na egusu kan ye hwa atembo kasa foforo se na Christopher agye aboso de den someone teacher kasa foforo do meka na so mumma hunu se sa kasa no enye here baba na emum ye kasa yibe twi borofo gonya kasa Indian kasa Spanish kasa enye here baba aya asofo bebere kire se sa kasa no bonsam ntia ase oh nipa de se nya bi pa na ajira se bonsam ntia ase bi pa cho one bonsam ni kan ball first se ye bonsam jawade ani pa cho to wadwem so bonsam ntia ase no bonsam ntia ase no mo so bonsam ntia ase wa ha se kasa ne baaye no edra bitu hu na mo jo bonsam na mo na wutu onim na mo awutu Christopher nhwe yie media me kasa nyina me kasa ma Christopher because ya na ya dia tum say ye so no me kasa ba Christopher achi ye nhwe yie o ya dia tum say ye so nyame na so an nhwe yie a ebe wi ase no na bibia ye ne nam no ade ba kwa so odwen na hunu se wo nyame adoma kyade na wo yusu ade no na ukoye bone na still ugusu adoma kyade ugusu ha ba cho hwe yie bonsam ye very fast na me nko ba twe no ho na bonsam be hye o ba wadwi na be se bone na wo ye no Yakobon ni so eso na nyame na ni so nyame shira ye brada ne nyame shira woni okase Christopher hwe yie kwa sam no so osidi okasa verse 2:14 to 1 Corinthians de okasa kasa bi no onkasa nkyere nipa nemo okasa kyere Yakobon de okasa kasa bi no onkasa nkyere nipa o kasa kyere Yakobon no biara nti ase patro shahanso yi osno okasa kasa bi no onkasa nkyere nipa no okasa kyere Yakobon no biara nti ase patro shahanso ezu yi patro se obiara nti ase a eden na obi so timi kyere ase se kasa no obi anti ase a eden na obi so etimi ekyere kasa na wase pacho Bible kasa dwe hu tutu emfa one side dey na one side say ne kasa obi anti ase so obi anti kasa na so a ase a wan na be kyere ase Kristo ni yesterday e was kasa yi Mr. Sisu bi verse 2 ose de okasa bi no nkasa nkyere nipa na mo okasa kyere Yakobon no biara nti ase na ne honhum no ka huntasem na de ohya nkom no de oka nkososem afutuo ne awrachikyere kyere nipa de okasa verse 4 ne okasa kasa bi no ma ono ara nkoso na de onhye nkom no ma asafo no nkoso mepesa aka mu nyina kasa hodo ti hanzu yie verse 5 mepesa anka mu nyina kasa hodo epacho se Paul kasa o pese nyina kasa hodo epacho ye nyina ka ho na be hye nkom ho na be kyere ase ho na be yudifo ho na be kyere ni Christopher momani na ho Bible no wo kasa papa dwendwen mu yie ansa ni sire nyame honkonkon no ma ho te ase asem we enye ni penna na betima te ase da na be kan se be Christopher bebiri ne be ya dwen ebi so no menya dwen na me adwuma na me ye me nya se wuwu nti na adwuma na me ye da bi me nya se me so di paniti da bi se me so wradie na se wuti na odi so a me wogidi e wo magura de Yakobon ne ndobo de bafore ma me ne woni se ubeye ejira ma na broso ose osetie yesene aforebo buti Yakobon asem na obedi so a eye che se be ko bafore na fore akura obo na wontene a pacho penetration etimi take place etimi nko fashion wadun ene me dem ko bo okro no bae ko asem na beto correction bom pacho correction bom no e ni pedi so na sunsumu ne de efi bola kura fashion wadun sa fore a wo ko bo nyame no
akọbọ dwama bi na ade ma na amasofo adi nipa ni so obedi nanso honhom ni de obɛkae tema okunafo no kɔbɔ afɔre yɛ ɔsɛ mo nyina ne manya amana boro so na mo de ba nanso me sɛ mo sɛ ɔba okunafo yi de ne woni bie o ne woni bie ne woni hu nyina ɔde abetum ɔno so na de de so patcho ɛhɔ Jesus na ɔka in spiritual honhom asɛm na ɔka ani so ne de ɔmo gyina nyina hu sɛ sika no so ba okunafo ne de so nanso honhom ne de na sika na ɛkɛse nti na Luke chapter 12 verse 15 ɔsɛ monhwɛ na monhwɛ mo ho yie wɔ yɛ pɛpɛyɛ ho ɛnyɛ onipa ade a wɔnyama na boro so mu na ne nkwa wɔ usika berebe na wɔnya ɛyɛ mu na nkwa wɔ wɔni na okay ya trust verse 5 ɔsɛ me pɛsɛ anka mo nyina kasa hodoɔ nanso de me pɛ mo mu ne sɛ anka mo bɛhyɛ nkɔm me paakyɛw yɛhwɛ ha so me pɛsɛ mo nyina kasa foforɔ nanso de me pɛ mo mu ne sɛ anka mo nyina mo bɛhyɛ nkɔm me paakyɛw wɔka mo a ɔka individual na sɛ ɔka general ɛdɔm nyinaa mo aha so sɛ yɛ nyinaa hyɛ nkɔm a wana bɛ kyerɛkyerɛfo yɛ nyinaa hyɛ nkɔm a wana bɛ kasa foforɔ ama obi so akyerɛ ase yɛ nyinaa hyɛ nkɔm a wana bɛ difo yɛ nyinaa hyɛ nkɔm wana bɛ sa yareɛ baatwa asɛm no bi ho yie nyɛsie hunu bi wɔ nyame asɛm ɔdɔfo ana me jase ende na ni Pentecost ni bi kasa jasa mo de Bible no do onka yo ni mum ne ya kato ni tirim eno a na ode ye adwuma se kasa foforo mu so abara bon system pata Kristo na so wo kasa foforo na kasa foforo e ba wo se honhom ne ba a wo beka na se honhom ne ba na wo beka na wo bodwama mbo wo bokro nkonkon sa na honhom afiri mu honhom so o kwa de na de ko na de na kasa na kawo so just wasia enkom sha obehye nkom a honhom ne de ba e ma wo hye nkom honhom na ma untimi hye nkom na ta honhom ne kwa ade ne nkom hye ne nka atai ne nkom hye no se enka Kristo yeti Kristo nase nanso eje ni ma bi ensempata o mama ni na kasa fofure emfa nipa nkutu ba bia enkom hye de beku kasa foforo so de begyae ni na so nipa so nem ni hia ne abrabotene nem hyene so se wonni Nyankopɔn honhom kronkron a wonni Nyankopɔn dia honhom kronkron no de hye ne manso honhom kronkron no de hye ne manso nti wonni honhom na wonni Nyankopɔn dia honhom kronkron se e ba opani ni mutie na appearance suye cause nyamso wa kuma mu na ohwe appearance pacho ohwe appearance dia na mbo naked na na ata bontin umma deja na mfo naked na ata bontin kisofo mo mani na nyamso wa kuma na nkopɔ do ohwe ni so se chance si ho na chance no eho ayefi na inside no cleaner pacho eyema bibi enya mahwe ana se emu so ayefi na ho no cleaner ubie so a emu no fi no obeto atwene na be yusu beto atwene memu no na ne emu no so tie no saa na ho so tie se ne ho ne tie no ma ne so nya saa enko ni padua ne mu ya to aso osna afei enuanom se me ba mo nchen verses na 1 Corinthians chapter 14 yedu verses osna se afei enuanom se me ba mo nchen me be kasa ahodo Paul na kasa se me ba mo nchen na me be kasa ahodo na me no mu ankasa adiye ananimdie ana nkomhye ana nkyerɛkyerɛ mu a faso be na mo benya no me ho aso wate no be kai so ba ye nchen na be kasa foforo na wankasa adiye so ana nkyerɛkyerɛ mu a faso be no benya nya faso biara na hunu sɛ nyame nkonkon obekasa okasa olimnya woye obasafo mbekasa ebia no bi tiasafo ni mu na sa akasa no wonte ase ebia mfa sɛ bia ibeni makɔkɔtena twifu asafo mu enyakoma won sɛ bia saa da no me kwagye nti sɛ menya kwagye nti na saa da no maba sɔre nti mama no ho abekasa
afọ bi mu wɔ saa onya kwan kasa mu na translation so ayɛ duma na wate bibia ase sana kasa ne tie ɛnyɛ here baba na mu di gu asɔre dem mo de here baba no here baba wonu mi here baba kyerɛ na onu kasa ko that's it sa papa ɛntra bɔne efu mu honkokoro ntra de bɔne efu mu agye atene ne efu na yɛ brade abeto so ma yi. The Holy Ghost does not abide in unrighteous people, only in a righteous heart. Come on, mutie. Umina hunko mutie. Yetwaso verse 7. Osisara so na enema enkwanim. Obekirikiri mu aha. Verse 7. Osisara so na enema enkwanim. A ejeje te se aben anasa nku. Se ankyera jeje ahodo no a ebeden na de obete no wo hye na ase. Mamisa to be verse 7. Osisara so na enema enkwanim a ejeje te se aben anasa nku. Se ankyera jeje dodo ejeje ahodo no a ebeden na obete de wo hye no anasa oboy no ase. Ohu ade osan da be efato ho a. Osisara so na enema enkwanim abensanku se ankyerɛ nkyerɛ ɛbɔyɛ na bɛden ama wate ase ebia yɛmfa ne sɛ mebɔ sɛ meme manka ne meme bɔ ankyerɛ wa wo onte ase da yɛmbi ade wo yɛbɔ manka ankyerɛ wa wo onte ase na fe yɛ den ɛna wode here baba tuatua manfo aso tuatua nipa so mo nipa na fitie na se ni aba ne se o kwasafo bi mu a we kita mic we su kita mic we hera ho bacho na no so efiri ebetum na ya Kristofo so ye dada ye ho nyamsom nya kasa ho do nko na ni ba be ko heavy ni mu abrabotene ni asori enfo nipa nko heavy na mu abrabotene ni ene me ko SD ene me ko Pentecost ene me ko Presby ene me ko CAC ene me ko Church of Christ ene me ko Pillar of Zion ene me ko Anthony Kwajobuachi eno no lead you to heaven eno no e ma nko heaven na mu brabotene ni amenya kopon wohwehwe bokotena soro dem ho na wo ma abrabo papa me pa chew wo de tira fia fa so wo so eye hu papa sa wo kwa soro na ma brabotene ni eye hu cause atemgo no so na be start afiri cause wo nim pefe na so wonye. Okay, verse number 8. Osina setotobento no anjiji ye a hono be sisi no ho kosa sara so na se medem tachirema reka esema emunti a be den na wahunu de America se medem tachirema e kasa a emunti a what you be se medem tachirema e kasa a emunti anase emunna ho a be den na beti ne America no ase wonti ase kakasa emuti no bi akyerase. Okay, osina ebe se merekasa gu mframu kwa verse number 10. Osina kasa hudo bebre pacho ti haye 1 Corinthians chapter 14 ya kan fi one sa do number 10 verse 10. Osina kasa hudo bebre wo wiase pacho kasa tons wo wiase kasa ahodo bebre wo wiase nanso